On the roof of one building in the industrial area of Petah Tikva, water is produced from the air. No, this is not the beginning of a science fiction movie. These Watergen machines have already reached more than 60 countries around the world. In the last year, the water from air has conquered another peak and entered the farthest place imaginable from the high-tech offices, Gaza Strip. معالي السادة الوزراء الحاليين والسابقين يعني ما شاء الله عندنا اليوم معالي الوزير مجد الصالح معالي الوزير المهندس. Just before COVID-19, the municipality of Asban in the southern Gaza Strip organized a festive event in honor of the machine which produces water from the moisture in the air. قطاع غزة في 2020-2021 حيكون غير صالح للحياة. احنا كيف نقدر نحل المشاكل هاي فتوصلنا انه في تكنولوجيا جديدة اكتشفت اللي هي استخراج المية من الهواء. So, how does it work? האוויר נכנס מכאן וכאן בעצם קורה תהליך העיבוי. The machine takes the moisture that exists in the air, thickens it into water, and they undergo a process of filtration. לכי אחורה לספר בראשית, אוקיי? ספר בראשית הייתה הפרדה בין מים עליונים למים תחתונים, נכון? אנחנו מחברים מים עליונים למים תחתונים. אנחנו מביאים פה את החיבור הזה. Just 70 miles away, separating Petah Tikva from Gaza, less than an hour ride. But for that machine which both produces water and saves electricity, making the way to there, mediation was required. This is where the Arava Institute for Environmental Studies comes to the picture. שמענו על Watergen, אמרנו זה באמת רעיון שיכול להקל על אנשים, שיכול לייצר מים, שהיא מערכת מונעת בחשמל או מאנרגיה סולארית, לא תהיה תלויה בחשמל שמגיע ממצרים או מישראל או מהחשמל המיוצר בתוך הרצועה. When I told you that it's an Israeli startup, did you encounter any objections? כל דבר שמסייע ומקיל אנשים ברצועת עזה זה דבר טוב. אנחנו אפילו עבדנו עם אנשים שהם אחראים על עיריות, אנשים שיש להם שם בתוך רצועת עזה. Water, it seems, can do magic and cause a collaboration that has yet to be seen. זאת שיחת ועידה באורן, שהוא אחד הטכנאים שלנו, מסביר את כל תהליך ההתקנה לצוות העזתי בזום, ובעצם המכונה הותקנה על ידי הטכנאים בעזה. Even the owner of the startup, businessman Michael Mirirashvili, did not fear to donate machines to the strip, despite the ongoing conflict. Жители Газы не виноваты. Дети, основное население же не виноваты ни в чем. Поэтому в первую очередь надо помочь соседям, а потом дальним странам, где есть эта проблема. So today, are you ready to send more? מוכן, תמיד מוכן. ברוך השם. The first machine to Gaza, funded by Mirirashvili. Since then, 2 more co-financed have entered with help from human rights organizations. One machine arrived to a hospital for cancer patients. It all happens in a time of great tension between Israel and Gaza, with several rounds of fighting and also the COVID-19 pandemic. Hamas apparently knows about the Israeli patent, but chooses to turn a blind eye. 1.5 מיליון בן אדם מתחת לגיל 25 שלא היה להם אפשרות בכלל לצאת מרצועת עזה. אז כל דבר שחושף את הטכנולוגיה, את הצד הישראלי לאנשים האלו, זה יסייע, זה יראה את הצד השני של המטבע. וכולם מבינים, וזה לא משנה אם הבן אדם עזתי, ישראלי או כל לאום אחר, אנשים מבינים שהמים זה חיים, ואסור לסרב לאף אחד במתן של מים. The water that part of Gaza residents drink have already changed. But everyone who helped with the project expresses hope that the change will permeate deeper.
החיבור הזה כמובן יכול לגרום לאיזשהו חיבור גלובלי בין כולנו. והמים הם באמת אותו מצרך בסיסי שמחבר בין כולנו. נלחמים על מים ועושים שלום עם מים.